Ну шо, мужики, как и обещал, как и планировали, я буду проходить Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ждали, мучили, пытали, но все-таки ее взломали, таблетка вышла. Теперь можно в нее спокойно и играть. Сейчас мы вебочку улучшим. Оп. Сейчас зайдем на стримчатки, проверим, как и что там по звуку, что по скорости, что вообще по как красиво, нет? Скорости, что вообще по как красиво, нет? Все готово, все красиво, все готово, все массимо. Хогвартс Легаси, Хогвартс Легаси. Погнали. Ой, главное, надеюсь, нам не понравится. Надеюсь, понравится, потому что я планирую ее пройти полностью. Потому что игра непонятная. Я с фантастикой первый раз сейчас сталкиваюсь. Магия, Гарри Поттер. Гарри Поттер вообще не смотрел. Так что я надеюсь, что будет очень крутяк. Все будет очень охуенно. Приступом эпилепсии под воздействием. Да все нормально. Вспышек света, определенных изображений. Немедленно проявить игру и обратитесь к врачу. Ай, блять, большие планы на игру, большие планы. Надеюсь, не разочарует. Пум-пум-пум. В зависимости от вашего оборудования, это может занять несколько минут, пожалуйста, дождитесь завершения процесса. Ладно, ждем. Тут. Так, мужики, пока мы сгрузится, сейчас мы кое-что сделаем. Бам-бам-барам. Хотя я не знаю, что там загрузка еще будет шейдеров каких-то. Что за шейдеры? Что это за шейдеры? Ну, короче, много только кто стримит. Ну, кстати, много кто стримит. В основном девушки играют. Ты.
Блять, эти шейдеры, блять, будет 3 года загружать. Опа-на! Чтение меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Ой-ой-ой, тут еще даже субтитры какие-то говорит что-то. Пока все плавно, в принципе. Прозрачность. Блять, столько настроек, это пиздец. Высококонтрастный текст. Ну я не знаю, надо сначала посмотреть, что и как. Переключение режима прицеливания. И вообще надо проверить по звуку. Нормально вообще все по звуку? Ну-ка. Да, по звуку, в принципе, нормально, но... Нормально, короче, пойдет. Левша. Мертвая зона. Сложно что-то. Ну, давайте нормальный. Продолжить. Принять. Зачем? Да не надо мне ваш. Да не надо. Сейчас будет тест производительности. Ну давайте проверим. Хогвартс наследие поддерживает функцию яркость. Да вроде ярко. Так слишком ярко. Вот, давай так вот. Во! Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Эллизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения с уважением профессор Уизли, заместитель директора. Окей, я вас понял. Оп, создание персонажа. Это наша любимая тема. Ну, как у нас будет тип выглядеть? Тут что-то графика, в принципе, что-то как-то не очень, да? А может за девочку будем играть? Или за мальчика? Давайте за мальчика. Ну, давайте за мальчика, господи, мы же мальчик, блядь, мы же пацаны, ёптать. Давайте такого прям недотрогу создадим. Блондина. Это девушка? Это девушка. Такой прям юноша, который даже не понимает, почему сюда пришел. Кто он вообще по жизни? Кто он вообще такой? Тут все какие-то серьезные, а вот. Подожди. Не, ну это какой-то жесткий пацан. Странные типы, конечно. Ну, это серьезный какой-то. Вот этот парень мне нравится. Такой хулиган. Хулиганчик такой. Давайте тогда его и возьмем. Во. Во, вот он. Милашка какой. Маленький, хорошенький. Вот, беленький будет. Вот он. Чисто приехал из Лондона, из
маленькой деревеньке поступить в эту школу Хогвартса. Он мечтал стать магом, но мама ругала его постоянно. Так очки ему нужны? Ну не очки, нет, очки это... Он без очков он убил. Так, прическа. Ой, какой тюти-пусечка, бля. Ой-ой-ой. Может, он нас лысым придет? О, вот такой лысый пришел, бродяга. Да ладно, ладно, какой лысый. А, чтобы он ухоженный был. Такая, чисто надо деревенскую прическу ему поставить. Или он обросший у нас. Вот, оброс у нас. Да не, это слишком что-то. Ну, это обычная какая-то. Может, у нас еще будет рыжим? Почему у нас будет рыжим? Хе-хе, рыжик пришел просто. Эй, рыжий, иди пописай. Или вот такой придет. Ну это нет, это девочка уже какая-то. Ой. Ой-ой-ой. Ну тут прям красавчик, красавчик. Ой-ой-ой. Ба-ба-ба-ра-бум-ба-ра-бум. Состояние кожи. Давай такой. Веснушки, давай по-любому веснушки у него будут. Да, веснушки ему. Он рыжий конопатый. Убил дедушку лопатой. Во, вот так вот. Ой, какой красава. Шрам. Ну давай шрам ему поставим. Его постоянно били в школе. Постоянно его херачили в школе. Потому что он слишком был добрый ко всем. А добрых не любят. Запомните. Ну я такой слишком жесткий. Ну да, ему, короче, глаз. Глаз дали. На всю жизнь осталось у него. Брови. Ой. Давай карий, может, сделаем. Во, такие. Да черный, конечно. Да злой какой-то. Во, вот такой добряк. Чисто добряка сделаем. Так. Мне прическа не нравится. Мне прическу поменять. О. Вот! Легенда. Все. Не легенда. Не, блядь, прическа не то. Что с прической, на? Брат, что с прической?
Это вообще уже Пушкин, блядь, какой-то. Во, вот такую давай, короткую. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few cobwebs and some dust. That was quite something. I am indeed a student. It was wonderful. A few cobwebs and... That was quite something. Давай такую. Легкая есть нормально. Ну, конечно, нормально, блядь. Имя еще придумать. Ёб твою. А я что знаю, как зовут юных волшебников, блядь? Марк, блядь. Блядь, еще имя, ну. Это я имя не придумал его. Сука. Марк Уолберг. Марк. Давай Марк. Не знаю почему. Уолберг. Марк Уолберг. Обычно не. Марк Уолберг начинает свое... Марк Уолберг начинает свое путешествие в этом мире. В этом мире Хогвартса. История начинается вот прямо сейчас. Рыжий Тарзан удивит весь всех. Всех удивит, блядь. Он покажет, кто здесь батя, кто здесь, сука, рыба. Подожди. Начать путешествие. Поехали, сука. Мы готовы. Мы готовы, мы готовы. Марк Уолберг! It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Да, профессор. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. Спасибо, I профессор appreciate Фиг, в you том working числе with me он all the должен time. заниматься со мной. Ух ты, а кто ты такой? Oh, Олайзор! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Может, лучше не здесь? Of course. Да, Why don't we разумеется. speak on We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. Ничуть, сэр. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of В rocks. замке. Что-то ему не нравится. Где лошади? А, понял. Тут уже какие-то бандиты, блин. Окей, брос, ГМС. Хогвартс представляет, добро пожаловать. Пикчерс представляет. Porky Wedding Game is for. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Передавал спел. И кто же твой спутник? And who is your traveling companion? A new student. Новое пополнение. New? Новое. Yes, sir. I'm Да, starting сэр, school меня as a зачислили fifth на year. 5-й курс. How extraordinary. Как It is обычно. indeed. И None of the прям, faculty никто has ever преподаватель heard of не помнит anyone такого being admitted to прецедента. Hogwarts so late.
Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Да, я тоже. А я тоже ничего не вижу. А, вот свечение. Merlin's beard. Мерлина борода. Как вы это? Стойте. Ой, блядь. Дракон ебаный. Брат, держись, это твоя первая война, это твой первый, блядь, прорыв. Докажи всем, кто ты такой. Что за дракон-то, блядь? Марк, давай, блядь, очнись. Да вы же волшебники, чего, блядь, не перемещаете? Найс. Это хорошо телепортнулись. Я думаю, дед, блядь, вообще тупой. Туповатый, нахуй. Белка, здорово. О, у нас жизнь появилась. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Пей. Что-то какая-то есть какое-то размытие. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Что нашло на эту тварь, нападает на летящую карету. Ни один дракон не стал бы. A typical dragon would never. Professor? Professor? Sir? Jim. Where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches Зачарованный it to a предмет, specific перемещающий place. любого, кто до него докоснется. А это тогда длинный того, чувачок. Сэр, мне уже лучше, если смотреться я с вами. I would. Да, пожалуй. Stay Держись рядом, не знаю, как сюда уже попал или чего. Or why? Во, мы ходим. Ну-ка. Давайте по-быстренькому в настройки зайдем. Блять, какая-то как будто размытость есть. Или мне это кажется, или это мне кажется, но это мне ни хера не кажется, сука. По кадрам все классно, графика, вот, резкость. Во, зернитость, вот это меня бесит, нахуй, ну-ка. Ай-яй-яй, светится. Ай, красота.
How far did that Как portkey take далеко us? забросил нас этот Farther from портал? London than the Запад carriage дальше traveled. Лондона, чем не станет скорее. somewhere in the Мы сейчас Scottish где-то в Highlands. Северной Sir, Шотландии. those Сэр, ruins. вон те руины, The может быть? portkey was meant to lead us there. I do. Да. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to Но George Мириам for a явно послала reason. этот портал Джорджу. And I believe that И я уверен, что she она, а and теперь еще now Джордж погибли George в поиске died того, к in чему он pursuit должен of быть. whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all Если вы right точно в порядке and и не wouldn't mind будете немного мне indulging me, помочь, I'd like to have a look я хотел around. бы Absolutely, sir. Good. Конечно. Let's see if we Лично can попробуйте find a дорогу к path, руинам, не знаю, тут however вообще есть. faded it may be. Эти вообще не волшебники или кто, блядь, они вообще ничего не могут, они как люди, блядь, себя ходят. Как люди себя ведут. Путь Хогвартс. Mind your step. Побежали, ёпта. Where do you suppose your wife got the portkey Откуда ваши that brought супруги us вообще here? этот портал? A good question. Miriam Хороший spent вопрос. years searching for Мириам evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Го-го-го, давай. But sir, Ну, why сэр, was your зачем ваш wife супруг вообще searching искал for следы evidence давно of lost потерянной магии? magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than Ну, any графика power. прикольная, но, блядь, What зерны... really matters is the one who Какой-то разбитый. wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Сосредоточились на центре. Вау-вау-вау. Палочка, выручалочка. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Как это? О, прокатики эти. That наши was a белые. bit rougher than I'd expected. Палочка-выручалочка. Я буду Your называть wand work's палочка-выручалочка. improving with every cast. Thank you, sir. О, это в тему. И ховляр, хей, хочей. Блядь, мне не нравится, сука. Что, блядь, вы сделали? Все на средних стоит. Не на высоких даже. Да мне высокие, в принципе, не нужны. Ah, up there. Теперь наверх. Ну-ка, сейчас. Блять, как будто We're close now. Можем It's быть just способны. ahead. Блять, ничего не сменилось. Ну ладно, будем так привыкать. Ну, пистанешься. Четкость при масштабе. Steady yourself. Да держусь, держусь. Reparo. Рэп, напу.
Взял, сказал слово, у него уже все, лестница есть. Редоу! Нихуя себе ты фокусник. Ренепо, а ты меня научишь? Ренепо. Не, мост будет. Almost there. Ой, красиво. Рыжий Тарзан мой. Оп. Why would someone have built Зачем this кому-то here? было строить дом здесь? Пока кто-то любил уединение. Портал Portkey привел led нас us here for прямо a сюда. reason. Let's have a look around for anything that seems Ищи все, out что of place. кажется необычным. Да все тут, блядь, тут все нормально. Что тут необычно? На мини-карте вы показаны, и ваше ближайшее окружение, это ваша текущая цель. Нажмите и удержите R, чтобы посмотреть информацию о цели. С помощью портала профессора Фик и я переместились к определенному утесу, который находится в Ашаданском Нагорье. Нам нужно последовать таинственной руине, которая по нашим расчетам должен был провести портал. Понял. Professor. Профессор! It's a mural of Здесь some что-то вроде kind. Баральфа. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Нам надо как-то туда попасть. Блять, это еще эта игра, наверное, загадка что-то. Professor, this statue. Это This may статуя. have been his home. Может тут есть, где-то здесь есть кнопка, мы сейчас включим ее, и все, вход откроется. А, или можно просто обойти, в принципе, почему бы нет. That enchanted Опять этот crystallized зачарованный stone прозрачный again. камень. Ну But что what он could it be за собой blocking? заслоняет? What's this? Professor Это что? Fig! Профессор Фейк! Беги быстрее. Ой, блядь. А там How что-то... odd. Там какое-то Why здание. would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room Не behind может it? быть. What room? Комната. I don't see anything. Я ничего не вижу. There's that glow again, И здесь like the glow on the освещение. portkey container. Как окуляр с порталом. What in Merlin's name? Мою Мерлина. Я говорю, у меня какие-то способности есть. Godric's heart. Мы в ловушке? Where are we? Где мы? I don't believe it. Кто спит, блядь, здесь? О, эльф! Здорово. Hello? А, так гоблин. Гоблин банкиры, блядь. Хуеть. Ну закричи ты нормально. Здорово. It can't be. Не может быть. Just a moment. Минуточку. Ooh. Ой, карлик, блядь, быстрее давай, думай там. Ой. Welcome to Добро Gringotts пожаловать Visiting в Гринтонс. Vault number 12. А, ну, I да, presume. да, 12. Precisely. Именно. The key. А тут? Hmm? Your wife's portkey. Портал вашей жены. Oh, yes, А, of course. да, разумеется. This way then. А, чуть одной. Stay close. Держитесь рядом. After you. Выбирать. Keep your hands Что за inside так? the Вы car совывайте руки if на you don't кладенные wish to если не lose хотите их them. лишиться.
Что за тачка такая? Уху! Покатаемся. How many volts are there? Пошел клево, блин. Hundreds. In fact, Чёрт, you'll see давай quite a сами few в этом on the мире, way to подарок Vault к тебе, number доме 12. 12, As we это speak, прямо под we're самым just залом, beneath the где main дала подарок entrance самые to новые Snell сейвы. List. Are private много entrances to the bank достучался common входов. at Gringotts? They are most Крайне мало, подобного Only труда one with могут great быть лишь wealth or наиболее power состоятельные или, я бы could have сказал, arranged for such a service. влиятельные клиенты. You'll want to take a breath. Это A дыхание. what? Что? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before. Heard of it? These are the lower А это у нас vaults we're нижних passing now. How уровней. deep are we going? Далеко Vault еще. number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It Вроде resides ничего in не the успеваю deepest смотреть, part of блядь, the слишком bank. быстро едем. Settle in. We've quite a distance to go. Удобный. Блядь, еще один гоблин. Одни гоблины, нахуй. Семейка гоблинов. Vault number. Номер сейфа. Vault 12. 12. Momentous day. Слишком день. On your way. Происходит. Слой, блять, какой-то на. У него прям глаза красные. Professor, did you unband that card was where it was glowing? случилось. Like the glow you saw on the portkey container. Флаш No, портал. darker. Нет, темнее. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the Там bank. уже почти никто не ходит. Rare anyone goes there anymore. Походу этот гоблин чем-то связан с драконами. А почему только мой пацан такой это Here we видит? are. А этот не видит. Все-таки он опытный, блядь, он нихуя не может. А я новичок, уже все что-то могу. Странно. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no Это время one стоит has номер 12 visited не Vault открывали ни разу 12 до сегодняшнего дня. until today. Vault 12. Thank you for your help. Благодарю вас. Это не ловушка, нам сейчас дверь не закроет. Смотри, сейчас мы заходим, он дверь закрывает и нам хана. Сука, попробуй только гоблин это сделать, я тебе, блядь, по уху, я тебе нахуй уши все отрежу, блядь, твои вонючие. Длинные уши. А чё так медленно он заходит? What do you suppose we should Как be думаете, looking что for? именно вам нужно I'm здесь not искать? sure. Сам не Sir, знаю. Сэр. I wonder if you The might. instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key Вот and тварь! then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was Вот certainly крыса, сука, я unexpected. так и знал, что она закроет. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're Давайте missing, shall поглядим, we? что от нас. Ready your wand and focus. Берите палочку. Это что такое? Это что за технологии, ёптать? Зафиксируйте свою палочку с помощью. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру. Хорошо. Revelio. Ревалио. There! I saw Ну, там something. что-то есть. Move a bit closer and try again. И что там есть?
door. О, дверь какая-то. Well, that's a start. There's that symbol again. Сейчас, мужики, подождите, я сейчас кое-что сделаю. По-быстрому. Все, мужики, погнали. Suppose you see a way to... I do, Professor. Знаю, That symbol профессор, has это the символ same светит glow as так the же, one I как saw in the тот, port key что container. If what you can see reveals the way Если что-то видите, forward, указывает нам путь, then мы I совсем dare say скоро we мы are раскроем about to секрет этого discover сейфа. the secret of this vault. Lead the Revelio. way. Давай откроем двери уже. Блять, я думал, мы в школу будем поступать, а мы, блядь, какой-то хуйне в залупе очутились, или даже не познакомились с ребятами, с студентами. Lumos. Люмос. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Блядь, свети, я ничего не Stay вижу. close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Главное, что на нас не напали гоблины. Это самое I see something up ahead. опасное, What is что it? здесь. That glow again, but on the floor. What happened? Люмос. When I moved towards the glow, Стоя приблизиться к it этому suddenly свечению, seemed как as оно if the ground was сбилось вокруг swirling меня. about. Are you all right? Мы в порядке? Yes, sir, I'm Да, fine. сэр, в полном. You seem to have caused the floor to change. That statue. Это статуя. What statue? I see some sort of statue, Я вижу but какую-то only as a статую, но только reflection in отражение the в пол. floor. Может, он сверху? Нет. Может, разобьем? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The Да, я на reflection's прежнем still месте. there, but the statue's Почему-то они positions в don't разные match. стороны. Wait. When you Подожди, moved, подожди, the отражение reflection повернулось turned in the вверх, direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Вам применить люмос? Еще люмос. Все, освоили мы навыки свои. Теперь у нас и люмос есть. Вы изучили световые чары люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплекс заклинаний. Заклинание люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О! Мы же не будем с ним пиздиться, надеюсь. Нет! Драться, что ли, будем сейчас? Пизда. Протегу! Помогай, старик! Страшно. А, сука, я силен, я рыжий Тарзан. Не вот. Ну бей, бей. У меня защита еще даже есть. Блин, стражники ложки. Stay close.
Да не откажу, нормально. Lumos. Все, так легко. Наша первая бойня была. Professor Fig. Профессор Фиг, Профессор, где where are ты? you? Профессор This пропал. isn't good. Where am I supposed to go? Ну, у меня хотя бы сейчас What's есть фонарик. happening? The wisps of magic seem... Ah, that's where they're leading me. They glow again. Еще что-то, блядь. Lumos. А что-то не двигается. Lumos. А чё он не двигается? Revelio. I suppose I'm on my own this А, time. вот так вот надо. А это что? Сундук. Монетки. Lumos. Давай, вставай, брат. I need to align these statues with their reflections. Угу. Значит, что-то неправильно делаю. Perhaps I need to get them all to stand at once. А как это сделать? Lumos. А, во. It seems I have no choice. Бля, I'm gonna have to гений. fight my way out of here. Where do I need to be to get all of them to stand? Блядь, жить. Да, блядь, я не успею блокировать. Нет, сука. Не трогайте меня, блядь, ублюдки нахуй. Я Марк Уберг. Молодое поколение, которое, сука, не сломит никто. Я молодой волшебник. Так, удержите во время применения протека, чтобы атаковать и глушить врагов. Да, в принципе, понятно. Хорошо. Хорошо. Не чувствую. Я вас не чувствую, суки. Стражники. Неплохой такой навык. Да блядь. Хорошо. Где профессор наш? Lumos. Вот нас ведут огоньки. Ну это, наверное, выход уже. Да-да-да, другая комната.
Бутылка. There you are. Вот вы где, как вам? How did Что you... это за место? What is this place? I don't know, Я не знаю, ну вот but это I found висело в this воздухе. floating above чаша. that basin. That is no mere basin. Просто чаша, это омут памяти. That is a Где pensive можно увидеть for воспоминания. viewing memories. Когда мы вернемся в школу уже? I wonder, Интересно. Мы сейчас вспомним, куда Follow нам my надо, lead. что нам нужно делать. Кто такие вообще? All is in place. Все готово. Perhaps too well. А что готово? The path we've created may be impossible to Будет follow. невозможно пройти, It will невозможно only там be будет impossible for one who cannot see traces of внимание. ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Да, Charles, черт, если мы the ritual правильно wizard who волшебник. completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge И and the ответственность, responsibility которую она that accompanies возлагает. it. We've done all that we can. that's what you're seeing. Что вы видите? The Свечение glow какого that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see Я что, magic? вижу магию? Traces of an Точнее, ancient magic, to be древней магии. precise. Магию, существование, с которыми The magic that была Miriam had уверена, always не believed сумеет. existed, but could never. Miriam and perhaps Мириам, George а возможно и died in Джордж погибли pursuit of желая knowledge that has знания been dormant for столетиями, centuries. оставшиеся тайны. And you, it seems, Похоже, именно вы способны пролить свет are the на key to причины understanding гибели. why. We will. Это только что всё было. Someone's Бля, coming. пришел гоблин. Who were they? Вот I суки. don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ранрок. Пизда. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Спокойнее, просто дай мне Just то, что ты здесь give нашел. me и забудь whatever его. it is you found here, and we can let bygones be Бля, сейчас с bygones. ушастыми будем драться, нах. Sir, they have the key to the vault. Чё-то сеево. Choose your next Подумай words хорошенько, что wisely. на ты сейчас I скажешь. only Что ты скажешь, meant что that the instructions to Vault Oh, 12 were значит, quite тётка. clear. Sir, I must Я буду видеть, insist. я I was to grant access only to one with the key, and you вот. didn't have Он тоже, I блядь, have no patience for волшебник. traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Но он-то сильнее. Ранрок. Блядь, ты пыхайтесь. Ух ты, блядь, кто это? Давай, Ранрок, блядь, тебе пизда. Да убегай, старик!
Давайте, Хорошо. Нормально, ты понял. Вот он. Лучшая магия. Это телепортация. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Вот, церемония распределения, неужели, блядь? Хоть, блядь, в школу попадем уже. Все, Хогвартс начинается. Хогвартс наследие. Ой, ну, игрушка прикольная, мне нравится. В принципе, графон его привык уже. Если игра новая, мне на средних тянет, в принципе, пойдет нормально. Вот она школа, блядь. Дай познакомлюсь с этими студентами, с своей группой уже. Oh, good. We haven't missed the Церемонию sorting ceremony. распределения мы еще не видели. I'm no expert, but Мне, чтобы я много... that кажется, seems будет more уместнее. appropriate. О! Now, И I дай need to study this locket as soon as I can, but Сперва first I из must contact the министерства. ministry. They need to know what happened to Надо George сообщить and be потом, warned что of с Джорджем Ranrock. и For the предупредить moment, он I ask Ранроке. that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Разумеется, сэр. Thank you. Спасибо. Ну что, готово к Ready for the церемонии? sorting ceremony? Вот они! Phineas, Nigelus, Black. Black. После знакомства с директором. Prepare Блять, он yourself еще, to наверное, meet такой, сука, подлый the человек. headmaster. Подлец. Fig. Фиг. Nice of you to join us. The sorting Церемония ceremony отбора is уже over. завершилась. There were У нас complications. Complications? Затруднения! It seems the goblin Похоже. has Довольно, гоблины! No time for Суки, меня не rumors, Fig, интересуют. and I'm rapidly losing whatever остатки patience моего I терпения. had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Вот они, детишки, сука, наши любимые. Сейчас всякие драки будут, сейчас всякие споры, блядь, сейчас найду врагов, найду друзей. Professor Weasley! Профессор Уизли, With one кажется, more мы to be распределили не всех. Welcome. You're Добро just in пожаловать, как time. раз вовремя. Have a seat. Присаживайтесь. Эхо! А шапка живая.
Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Любознательность, верность, амбиции. A sense of loyalty. Верность, я считаю себя I believe хорошим myself to be a другом. И true очень friend. ценю это I know I качество. value that trait in others. You do not give up easily, do you? You're undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Церемония распределения. Распределяющая шляпа учтет ваши предпочтения при выборе факультета. Пуффендуй. Студенты Пуффендуя известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Ну-ка. А еще какие были? Гриффиндор. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Ну, если мы выбрали сюда, значит сюда идем. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Подтвердить. Better be Hufflepuff. Пуффендуй. Ну-ка, кому меня отправили? Oh, and one more Да, thing. еще кое-что. Due to the unfortunate Краткий год injury на on the во pitch in время last финального spring's матча final, по this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Лагает, ребята. Quite an entrance. Эффектное появление. It's lovely to meet Давайте you. знакомиться. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Директор такой сука, подлец. Пошел ты нахер. As I was saying, Вот я I'm собираюсь. Professor Я Weasley. профессор Уизли. Pleased to Рада meet you. знакомству. Nice to meet you as well, Professor. Приятно познакомиться. as deputy Моя headmistress, почетная it is my обязанность distinct honor to директора. show you to your Просьба common ваша быть. room. Right this way. Нам сюда. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped It you hasn't, before. Professor. Now, here we are at Вот the и entrance to the подвесим Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain Я what to объясню, что do, нужно but I делать. Но сама hesitate to пока do вот it такие myself, as одна one ошибка и меня errant вред. knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, Нужно two просто from the учить, bottom, которые middle бочки of the снизу. 2nd row, in the rhythm of Helga Hufflepuff.
меня болит бочка, на. Well done. Прекрасно. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Я тоже надеюсь, что спокойно. Ну, блядь, игра что-то зависает, что-то пролагали. Нормально же было. Ой-ой-ой. Ну, у нас ПФНД, ребята. У нас самые преданные, самые терпеливые. Что я так ни с кем не познакомился. Looks like everyone's gone. Все уже ушли, надо Let's head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Да, блядь, не висни нахуй. О, пожрать можно. Покушай. Пончик. Ну-ка, выпьем кофе еще. Оп, позавтракали. Выпили кофейка, теперь можно отправляться знакомиться с моими ребятами. Вот они. Двое. А, это, да, двое. Здорово. А, вы даже разговаривать, сука, с вами не хотите. Вот жрите, блядь, свою пищу. Меня уже обсуждают, блядь. Ну хватит жрать-то все, он жрет и жрет. Замок 3 уровень. А, замок. Замок. Надо все смотреть. Яблоко возьму. Это походу... Тут все одинаково. Столько комнат еще куча. Блять, у меня еще аптечку потеряла. Погнали, ладно, погнали. Здорово, здорово, здорово. Ленора Эверли. Oh, hello. Привет. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Мне нужно много. Я не волнуюсь. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Да нормально. Ты думаешь, что? Да не будем мы говорить. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Да нормально все. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. До встречи. Of course. Яблоко. Ой, еще. Здорово, ох, дядюшка, это совсем вас не похоже. Что-то не так? Oh, hello there.
Здравствуй. You're the new Hufflepuff, yes? Ты новый ученик I'm Пуффендуя, Adelaide. да? Меня Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Взаимно. Is everything all right? Да, все в Oh, порядке. yes. О, да. I'm А ты just что a свое bit имя не сказал, distracted. дурак, ты, блядь, вообще Letter общаться from my умеешь? uncle. So tell me, Скажи, I've been hearing all sorts of rumors. Выходи, тебе правда чуть Were не you сожрал really дракон? nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Это правда Not the необычное typical начало start to a new учебного school. года. That's Это dreadful. ужасно, что Well, I'm рады glad you made it here будут alive. добраться Well, anyway, невредимым. I imagine you have Желаю lots тебе to. приятно провести I свой hope you have a первый день wonderful в first школе. day. Сука, что ты быстро говоришь? Are you sure everything Потому is что all дети right? все в with your порядке. Oh, yes, he да, travels for work, always путешествует busy. по работе. I'm sure he just wrote it in a Да. rush. Уверенно, Nothing to просто worry about. писал в спешке. Было приятно познакомиться. uncle? Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Arthur's got you. It's all right. Яблоко. Ты кто такой? Пончик. Блять, ну все, жрет и жрет, блядь. Сейчас толстым станешь. Arthur's got You you. don't need to be It's all right. frightened, little cat. I can't quite Давай я достану. reach. Come on, you went that Быстрее, way. он туда побежал. Hope they can catch him. Надеюсь, его Big поймают. castle for a Это student to get lost in, let alone a cat. такое? I'm sure you'll find your way, all right? Уверен, I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Пока все хорошие попались. Welcome to Hufflepuff, Кстати, by добро the way. пожаловать на Really glad to Хогвартс. have you in our house. Меня зовут I'm Артур. Arthur. Thank you. Nice to meet you. Это твой кот? Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магическое существование. Магическое существо замечательно, по-моему. I'm sorry to hear that. Очень жаль, по-моему, I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Это лучшее, Hogwarts. что есть в Хогвартсе. Nifflers, glumбумbles, Источники, лукотрусы. bowtruckles. Раньше для меня I это thought they были were всего only лишь pictures картинки. in books before. Well, Dad did bring Хотя home папа a как-то puff привез skin домой once. калику Mum was пушелку. Мама была в furious. ярости. Anyway, I better go make sure Пойду-ка the я first years узнаю, caught that поймали cat. Don't первогодки want them to кота be или late нет. on their А то first еще day. опоздаю на уроки первый же день. Удачи, Артур. Nice meeting you, Arthur. Приятно And познакомиться. good luck finding that Удачи, cat. кота. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Здорово. Good morning. Доброе I trust you're утро. ready for Good your first day morning. at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Даже не верится, что Can't это believe I'm серьезно. here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сдам, блядь, не OWLs. Owls. Yes, your ordinary Examen wizarding pasando level обучение exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ой, какие вы добрые, ну. Here you are. Я вашего деда сейчас спас, блядь. Не книгу подогнали. What is it? It is a wizard's field Это guide. руководство для It will волшебников. help Оно you будет to следить keep за track of вашим what you успехом are в learning, учебе. so that you master Вы all смотрите that's все, что expected of требуется a на fifth пятом year. курсе. You would be wise to take full Это advantage крайне of this полезное пособие. exceptionally Советую valuable им не resource. пренебрегать. Thank you, Professor. Спасибо, профессор. Ну что значит буду следить за моим успехом? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Следуйте за профессором Уизли. Да без проблем. This way. The
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Что-то говорит там, я не вижу, что она говорит. Что ты говоришь, мать? Вообще, хватит, очнись. Подожди, дай я яблочко хуйну. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Используйте Revelio. Revelio. О. Сначала поем. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как марионы сливы, цепелейны, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы по Фендру. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Понял. Это ваш уровень волшебства. В обычном результате прохождения испытаний повышает ваш уровень и силу. Ну понятно, я понял. Очки с регалиями Хогвартса. Я в шоке. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Подожди, а у меня не видно? А я не закрываю текст. Кто бил, блядь? Не, мужики, все нормально, все идеально, в принципе. Это, думаю, я закрываю текст. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flute frames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вот и карта уже. Ой, карта. Выберите. Ну и чё? Выберите пристройку. Что ты хочешь от меня? Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Ой, бля. Мамма мия, Санта-Барбара. А, во. Вау, переместились. Вот это магия. Что там по зарядке у нас? Мужчины и женщины. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Погнали. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak.
That should be all for now. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmid as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmid, Professor. Hogsmid is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmid. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Даже пить можно, блядь. Даже алкоголь есть магический. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Давай, спасибо, профессор. Удачи тебе. Thank you, Professor Удачи, Weasley. мать. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Я все сам знаю, мне не Happily, надо your ничего professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да, иди нахер. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Of course. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmid for those supplies. Да, я куплю. Мне денег, как будто деньги еще есть. Магазин ходить. На, сука. Оп. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Давай так. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of, and she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Этот значок символизирует основные задания. Занятия по защите темных, занятия по заклинаниям. Давай, погнали. Ну, бери. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmid for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да не завершено, ура, почти второй. У нас, сука. Что за компас? А, вот, я понял. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бум-бам-бум-бам. Бежим, бежим. Погнали, наше первое занятие. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну это мы-то знаем. Левиоса, ну все готово. Levioso. Now, let's try something a little larger. Что покрупнее. Давай, рыжий Тарзан готов, блин, показать. Let us begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Понятно, блядь, слишком долго хуя говоришь. Now, the basic cast. Well done. Well done. Levioso. Well done. Levioso. 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 Good. Now, the basic card. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Base name. Хорошо. Родники, вставай. Родники. Родники. Так, я быстро учу. Не дура для новичка. Соси член. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Это было легчайше. Так, снаряжение. О, снаряжение. Здоровье 215. О. А у нас уже что-то есть. Что, одеваем? Шарф натурально бежевого цвета. Вообще что-то дает, нет? Такое чувство, как будто ничего не дает. Ну ладно, давай пока без этого. Для рук еще перчатки есть.
Школьная форма. Да, блядь, какая кепка, вы чё? У меня просто ничего нету. Выполнено. А чё? Ух ты, еба. Значит, теперь такие перчанки есть легендарные. Так, это мантия, да? Накидка, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Ну-ка, теперь в инвентаре у нас перчатки, да, есть жесткие? Ой, в снаряге, то есть. А, нет. А что-то... А что мне дали-то? Что это такое? Покажи мне. Ладно, погнали пока по заклинаниям, там что-то сделаем. А, это просто коллекция. Ладно. Иду, мужики. Блядь, чё с игрой? Шо нависнет он? Блять, класс находится, блядь, походу на крыше. Professor Ronan tends to go on a bit. Здорово. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Ну-ка, здесь что будет? Просто обычное заклинание, да? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Привет, я Нати. So you are the Ты new есть новичок, student. а я с профессором Ронаном уже знаком. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Мы ничего не знаем, блядь, мы новички, нахуй. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Бери. Давай. Акио. Ой-ой-ой. А это прикольно. That is not bad. You are a А вы swift быстро learner. схватываете, у вас I неплохие see a lot задатки, of но potential, but помните, remember, только задатков мало. potential is nothing without practice. Продолжайте в том же духе. might just rival Miss Когда-нибудь Onai даже here. Мисс Онай. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Вот какой-то старый, ой. Странный старичок какой-то, блядь. Старикан, блядь.
Ай-яй-яй, я танцую, ты меня не любишь, да? Я танцую, ты меня не любишь. Внешний вид любого снаряжения можно изменить соответствующим меню. Мужики и сестры, мужики и девушки, блядь. О, мы вышли на поляну, сука, сейчас будем махаться. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Хрена он что делает? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? И что я должен делать? Что это за хэ? Что это за хэ, блядь? Шары закатывать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them to... Very good! Очень хорошо. Splendid! That's it! Очень славно. Что ты от меня еще хочешь? Бля, ну это было слишком легко. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Miss Onai? Кто такая Miss Onai? You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай, сучка. What's this? Хуя она что делает? Вот сука. Happens to the best of us. Let us see this. Да иди ты к черту, дура. Скотина. Да бля! Keep trying. Here we go. That is how it's done. Ну да, я обосрался. Excellent control there. Пошла ты, сука. Ненавижу тебя. Let us make this a bit more interesting, shall we? Во. I think we are хоть well раз past надо то interesting at победить. this point. Не, игра прикольная, мне нравится. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Да ну нахуй. 40, да? Сука такая. Сейчас, подожди. Хорошо, переиграл, блядь, малую. Переигран. Переиграно. Лежать. Нацать. Я не сука. Ой, лохундра. There we go. Да, ждем. Пошла, родная! Становись! Хорошо! Как тебе такое, нацай? Тут еще сложнее, а я ее переигрываю.
Смотри, сейчас врежется в свой же шарик. Ах ты, сука. А, я победил. Так и так победил. Ой, 3 50-ки выбил. Ничья. Марк лучший. Very good, both of you. Well done. Переиграл ее. Ну ладно, ничья, боевая ничья. В принципе, нормально. Главное, что мы не обосрались 2 раза подряд. Это было бы печально. Еще девчонки проигрывать, это вообще... Ой, мы здесь с ней самые сильные. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно, да, Уагаду, магия Уганда такая же. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. На что похоже у вас? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Давай, я походу его заинтересовал. Все-таки я юный маг, новичок, блядь. Новичков, сука, не любят, но эти новички доказывают, кто он здесь, блядь. Я доказал, сука, этим ублюдкам. Ушли отсюда все! Чё хотел? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ни хрена себе он. Ни хрена себе. Проносацию, если мы можем... Двигать предмет. Это поднимать, а это палочка, это, короче... Второй навык, это... Да заткнись! Короче, второй навык это у нас что? Это он, короче, поднимает вверх челика. Четвертый притягивает, наоборот, к себе.
Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Куда мне дальше идти? Stop it, Peeves. You're getting... Карта мира. Карта мира есть. Карта Хогсмид. А чё нельзя? Хер, сука, тут 150 руководства. Ой. Это что такое? Требуемый уровень. Ну, второй-то есть у меня. То есть это коллекция, да? Ну да. Да, блять, я думаю, это снарягу мне дали. Это, оказывается, просто коллекция. Денег вообще нету, блять. Как я пойду в магазин? Да кто мне деньги даст? Да, блять, прыгай ты, господи. Где-то провисает кадры, конечно, но похуй, нормально. Игра все-таки, блядь, 2023 года, в принципе, она да и должна быть такая. Оп. Оп. Гоп. Бежим, 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 с пятачком большой-большой секрет. Мы Гарри Поттеры юные. Эй, ты, закрой свой рот. What lovely stone. Oh, that's class, that is. О, это мы знаем. Lumos. Revelio. Страница руководства. Это книга изображенный юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Ебать. Веку мы нашли. Это я такой. Тут сундук есть. Lumos. Revelio. Какое это что такое? А, это замок. Ну, найдем. 142 staircases, and this is where they... Ух ты, это что такое? Эндоскелет стоит. Lumos. Ой-ой-ой, это что такое? Revelio. Lumos. Что какой-то тут странный, вот смотри, какой-то дым. If you put a foot wrong, it's just, well, there's a rather foul odor. Oh dear. Больше глаз. Что здесь происходит, что-то непонятно. Подожди, мы что-то заблудились. Revelio. Надо что перемещаться, да? Вот, денежки. I tried to send a note to someone I like. If only I hadn't done it in post. Я не могу... А, вот бабочка. Lumos. Что, он со мной будет летать? Ни хрена. Even Ferdinand Octavius Pratt. Revelio. Pride of Lumos. And here's me in a stink. Что такое? I should demand a reaction. А, вот в чем прикол. Это бабочка. Бабочку надо было сюда привезти. Хера вы придумали. Но я разгадал загадку. Потому что я умный человек.
Наверное, на улицу выйти. Двор. Котик, привет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Мурка. Ой-ой-ой. Так, мужики, здесь. Поэтому кошка, блядь, ходит, что бродит, не занимается. Омё, а я есть тут. Котик, перестань ходить туда-сюда. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ка-ка-ка. Погнали, короче. Ну-ка. Хорошо, обойдем, давай что-нибудь. Ну ладно, потом обойдем. Задание уже пройдем, давайте, отвызлим. Да, ой, еще гоблин. Ой, что за чудовище. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Чё? А. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmid I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmid. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley.
We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmid. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Бля, я Нати возьму. Себастьян это, сука, какой-то подлый пацан. Пошел нахер. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Рыжий нахуй вас просто поломает, блядь. Убьет нас. Я дрался после школы постоянно, блядь, когда я был маленький. Меня никто не запугает в этом классе. Никто не запугает вообще. Я понял, поговорю сейчас. Блядь, котяра живой, смотрите. Картина живой. Хуя. Lumos. Revelio. Оп, сундук. Возьму. Смотрите. Что-то выпало. В натуре реально снаряга? В натуре снаряга выпала. Ага. Даже какая-то защита есть тут. Бля, конечно, берем ее. Все, мы одеваемся по-новому. Взяли, спиздили. У этой, как его? У секретаря. У секретаря. Ой, блядь. У профессора. Украли, блядь, ее одежду. По кайфу вообще. Не, игра кайфовая, мне нравится. Просто слишком много каких-то диалогов, блядь, непонятных. И обучения. Так по кайфу. Что-то, блядь, что такое хочешь? Что такое? Revelio. Реливаю. Lumos. Котяра, потом. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Да, это я знаю. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Reparo нам надо сразу сейчас. Давай, Reparo. Давай. I'll start on the task right away, Professor. Reparo. Так, а босс поиск куда перетекать? Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand Все понятно. Все хуй неси, блядь. Марк. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos.
Что это такое? Воу. В уме я практикую. А что мне тут надо сделать, я не понимаю. Есть. Я говорю, я профик уже. A flying page must be brilliant. Оп. Готово. А это 4-й навык, ребята, притягивающий. Ловлю сразу все по очереди. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Понял. Пошел, родной, пошел, родненький. Хорошо. Реперу теперь наши. Уху! Теперь можем чинить. Восстанавливающие чары репера можно использовать для починки сломанных объектов элемента окружения. Вот это охуенно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Yeah. Чё починить? Repair. А чё починить-то, блядь? Сука, ничего не чинится. А, вот эту давай, сейчас починим. О! Хорошечно. Revelio. Lumos. Reparo. Что еще можно починить? Ну что, мужики, погнали тогда. Что там на здании какое-то? Сейчас пойдем в магазин, наверное, да? Да, Хогсмид, идем. Блин, купим себе палочку, сука, собственную. Не будем, бля, чужой пользоваться. Будем его прокачивать и вообще будет по красоте. Еще назовем его как-нибудь по-своему. Revelio. Accio. Моя. Как открыть-то ее? Сука, открой. Reparo. Accio. Levioso. Lumos. Revelio. А, тут должна быть какая-то цифра. Да я не понимаю, что делать. Это что? Ой-ой-ой. Интересно. What am I missing? Hello, Lenora. Привет, Ленора. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Да, у меня же светится это все. Сейчас у меня все получится. Блядь, ну это легчайше. Do come and find me if you study something in Lumos that solves the mystery.
That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I... Статуя Григория Листивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника за искающей ухмылкой Григория Листива. Он известен тем, что изобрел линейную мазь. Линейную мазь? Которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал ему это зелье, является их лучшим другом. Интересно. Revelio. Бабочка. Lumos. Бабочка, поехали, бабочка, бабочка, бабочка. Сейчас откроется что-то. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. 4-й уровень, ребята. Где ты? Мать, ты где? А вон. Все, я разгадал твою картинку, блядь, легче простого. 2 секунды понадобилось. А не важно. А я не скажу. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Шучу, блядь. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Мне задание, мне опять дали какое-то платье. Ну-ка. Сейчас мы его осмотрим. А что нам дали? А что нам дали? Нам ничего не дали, что ли? Охуели. Коллекцию дали мне. Коллекцию. Охренеть, мне дали коллекцию. Зачем мне вообще, сука? Коллекцию дали. Вот суки. Понятно все с вами. Четвертый уровень уже. Неплохо. Здорово, здорово, пока-пока. Чё нам, куда? Еще карта мира есть, блин. Куда-то еще открытый мир. По кайфу. Давай, мы еще шли по пути. Случайно наткнулись на нее. Здесь. А, тут библиотека, да? Здорово, здорово, парни. Конус, глобус. Профессор Блейк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крессида Блюм, похоже, считает читательный зал отличным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим, проделки Пиза кажутся сущей беспредельницей. Revelio. Глобус. Ой! Ай-яй-яй. Как потушить? Reparo. Revelio. Lumos. Revelio. Я сгорю уже, сука. Потуши. Есть вода? Revelio. Есть вода, вода. Хочу там сундук, блять, огромный. Я хочу сундук. Вот. I've always said that travel broadens the mind. Да тихо, блядь. Lumos.
Revelio. Там по-любому как-то надо сейчас что-то сделать, может. А вот сундук еще. Нам жилетку опять дают. Нам везет жилетками сегодня. Еще плюс за 4. Она все по-другому, да? Ну да, она такая маньячая тоже. Берем, конечно же. Нам осталось только накидку нормальную найти. Прикольно было. А то какой-то биченый, как биченый же ходим, блядь. Блядь, хочу попасть. Я же сгорю уже туда. О, какой урок. Ага. Нет? Это по-любому как-то можно попасть. Вот суки, там, блядь. Revelio. Сундук, сука. Халявный. Levioso. Reparo. Revelio. Ну ладно, погнали. Тут наши полномочия и все. О! Lumos. Revelio. Здорово. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Хоть слухи, что он вообще не выносит шумных студентов. И прославился постоянным использованием заклинания немоты при малейшем чихе. Нихуя себе. Lumos. Revelio. Вон сундучок. Ой, сундучок. А сундучки мы любим. Ой-ой. Денежку. Ой, денежку дали. Нормально. Lumos. Revelio. Тут нам надо бабочку найти. Бабочка. Бабу. Бабочка. Игрушечка, ну не лагай. А мы нашли бабочку, а мы нашли бабочку, а мы нашли бабочку. Ой-хо. Lumos. Здорово. Идем обратно. Пиу-пиу-пиу-пиу. Блять, сразу, смотри, как я быстро осваиваюсь в этой игрушке. Я очень быстро привыкаю. Revelio. Хорошо. Отлично, скоро 5-й уровень у нас будет уже. Давай, прыгай, не разобьешься, надеюсь? Разобьется, блядь, походу. Ну он же волшебник, он же должен... О! Наша. Он же волшебник, он должен спускаться, блядь. Он должен прыгать, нет? Почему он боится? Тут может. Он же должен как кошка прыгать, блядь. И все, заткнись. В библиотеку вообще случайно зашел. Revelio. Accio. Lumos. Давай, я хочу себе новую палочку уже. Здорово, здорово, здорово. Revelio. Колокол. Замок первый. Что за замок первый уровень? Я не могу взламывать. Это, наверное, какой-то навык нужно прокачивать. О, здорово. Конечно, тебя ищу. Пошли.
Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmid. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmid experience. Пошли. Ой, Джамбо. Джамбо-мабо. Стрим на сколько? 2 часа идет нормально. Джамбо. Мамбо. Мамбосита. Мамасита папарита, любимая моя. Маргарита царица. Давайте уже походим по природе. Открытом мире. Ой, надеюсь, до нас никто не добьется. Остальные эти факультеты. А если доебутся, пизды получат. Аж прям мир открылся у него перед глазами. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Бля, графика, ребята, вообще. I believe you. Мне нравится. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was Мои the рыжие one волосы who выделяются. elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Все взял. Главное на банду не наткнуться. Боже, тут мир вроде открытый, да? Нихуя себе тут карта. Ой-ой-ой. Калмар, побережье, регион Флейк, долина Хогвартса, южный Хогвартс. Хогсмида, запретный лес. Нормально. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Что за гиппогрифы? Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Давай я их порешаю. Ваших гиппогрифов. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmid over the crest. Past that ruin. Смотри, сейчас до нас кто-нибудь доебется, чекайте. Такая чуйка. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Здорово. How are you settling in?
I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now. I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Mr. Moon. Looks a bit worse for wear. Что такое, мистер Мун? Тебя отпиздили? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. Блять, алкаш пьяный. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Это что такое? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmid. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Все, о, Хогсмид, неужели пришли, блядь? О! Сейчас купим себе палочку! Выручалочку. And here we are. It is hard to know where to start. The 3 Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Конечно, найду. Не сказал, что прям глаза мне разбегаются. You need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Да. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do in a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Давай, родная. Enjoy yourself. Ладно, я пойду поищу. Деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти. Па-па-па-па, все понял. Карта Хогвартс, карта мира. Нихера. Магазин спортивных товаров. Лавка Ольвендера. Постригаться можно. Магазин приколов. О, шутками разгрешена. Разберемся, короче. Посетите магазин Полианы, посетите лавку. Все понял. Мы сейчас все посетим. Оп, спиздил. Все, пока. Заперто. Handy resource indeed, your field guide. Reparo. Accio. Levioso. Ломайся, что такой слабый ты? Lumos. Revelio. Сука, нельзя сломать. Тут по-любому есть можно красть. Просто пока что-то мне недоступно. Ух ты. А что, можно открыть? Сука. Вот сука. А куда мы еще идем, я не понимаю. Ладно, просто осматриваемся. Постригать можно. Оп, денежки там нужны.
Здорово, здорово, здорово. Ты что, сладости? Я покушаю, маленько. Тут такие вкусняшки, блядь. Тут столько много вкусняшек я сегодня съел, блядь. Я тут, по идее, должен уже растолстить торт, блядь, хаваю. Еще конфеты съем, блядь. Ой, блядь, что с тобой? Еще хлеба скушаем, сыр. Что еще можно поесть? Revelio. Далее что стояли, блядь, перец, чили. Что интересно? Revelio. Ага. Летучие шипучки. Это восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретениц. Представляет собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении пищи поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Интересно. Я уже понял. Я уже изучил. Revelio. Not saying I don't cast the odd cleaning spell when Ой, давайте блинчики поделаем. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально. Так, мы все магазины уже обошли, мы не можем ни один магазин найти. Что-то все, обходим мимо. Заперто. Как, блядь, заперто? Как, блядь, заперто? Что за магазин такой? Живой? Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diricle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are. Хорош. Давайте не по меткам ходить. Чем по меткам ходим? Че, лохи, что ли? Мы что, без метки не можем, блядь, справиться? Ой, еще одна тихая страничка. Где ты? Хорош. Revelio. Магазин одежды «Шапка-невидимка». Основан в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хогсмиде. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Абгос Хилл и его коллега Ауто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин и получает удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Все, нашли магазинчик, сейчас давайте зайдем. Здорово. Revelio. Манекен, магазин «Шапка-невидимка», в отличие от голубой прикеева, который студенты используют для тренировок своих таблеток. Да, магазин «Шапка-невидимка» слушает лишь демонстрацию. Па-па-па. Так, кофейка выпьем. А можно вас пиздить? Сундук. Спасибо.
Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Да ему плевать, а. Брат, что продаешь? Тут не лагай, игра, что ты лагаешь? Чё молчит он? Чё игра так виснет? Брат, а может сам поразговаривать, нет? Или ты тупой, блядь, мудак ты нахуй? Я хочу с тобой поговорить. Свинья ты толстая. Ну пошел ты нахер. Хотел одежду взять, но... Я обиделся. Не хочет с ним разговаривать. Говно. Revelio. Еще одна. О, с ней можно. Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madam Hello, Snelling's Trust hello. Emporium. Madam. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Ты чё, блядь, оскорбляешь меня? Я нормально одет, ёпты. Дура. Why not, I say? What sort of... Some are going for that. But you... Why don't you spend... Да покажи, что у тебя есть. What service... What is it you might be interested in? А, это прически, блядь. Блядь, зачем мне прическу-то менять? Иди, дура, отсюда. Я только, блядь, появился, я уже прическу меняю. Фигами волосы быстро отрастают. Да чё ты не прыгай, чё ты, блядь? Чё ты такой? Все заперто. Welcome to J. Pippin's Potions. Да почему все это деньги и деньги? Деньги, деньги, деньги и деньги. Да сука можно уже. Мне эти парикмахеры нахрен тут не нужны. О, бабосики. Хорош. Еще деньги. 90, нихера себе, мы богатенькие, мы богатеем уже. Ну-ка, здесь что у нас? Кафе, бар. О, баран, здорово. Подвешенная кабанья голова. Это подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой. Брат, я тебя возьму, окей? Сундучок. Спасибо, брат. Давай, удачи. Поймал. Закрыто. 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 Что, директор? An inquiring mind. Опять монетчик.
Блять, одни монетчики нахуй. Надоели уже меня. Взаимодействие. Опама, опама, опана. Что мы сделали? Куда мы это находим? А это сундучок, ребята. Ну это что-то новенькое уже. Бабочка. Lumos. Это что, халявный сундук? Ой-ой-ой, какую мы шляпу нашли, ребята! Ребятска, ребятулечки, смотрите, какую шляпу приобрели. Уяк, у нас шляпа такая есть. 5 защиты! Ну вот еще будем в ней ходить. Когда сражаться будем ходить, бродить. Халява, халява. Revelio. Блять, улетай, дура. Уйди. Поймай лист, да поймай ты эту бумагу. Revelio. А, или это бумага же лет. А вот она. Поймал. Моя. Плюс 25 к здоровью. Очки для защиты от солнца? Модно, модно. Шестой уровень еще. Ну это потом. Сейчас это не в тему будет. Revelio. Моя. Ловлю. Готово, на. Как эти сундуки открывать, по-моему? Lumos. Revelio. Это неподалеку должна быть бабочка. Бабу вижу. Да блять, вы... сука, застрял, новичок, ну... Что за, сука, за волшебник такой, блядь, кто не может перепрыгнуть камень? Revelio. Lumos. Пошли со мной. Бегом. Revelio. Подбирай. Короче, что-то мы не можем ничего сделать. Это зелье, да? А, вот зелье. Revelio.
Магазин ЖП полоснул является страдает широкий и пятый. Это моя питье, не трогай его. Собак заберите своих. Ой, зельки, 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 зельки. Здорово. Сундук. О, вот это шарф нам выпал. Нападение 8. Блядь, будем шарфом ходить по-любому. Хотя ладно, 20 чего без шарфа. Наш юный боец. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmid, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? У нас 500 баксов уже, нихера. Монеток 500. Рецепт. Покупаем. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Ой, блядь, ну это дорого, ну вы шо, пенис. Слишком, ну это слишком, блядь. Я могу продать. А. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Васечка, снимаешь? Да давай, брат, продам. Эта беретка нам не нужна, шарф нам такой нахуй не нужен. Вот это там тоже нам нафиг не надо. Очки нам тоже не нужны. Остальное пусть, в принципе, будет. Мы себе палочку лучше купим, палочку мощнейшую. Все деньги на палочку. Оп. Оп. Опа, тихо, 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 там что-то какая-то бумага летит. Нужно не надо поймать его. Ловим, ловим, ловим его. Бля, лови. Что происходит? Взяла, улетела, дура. Ладно. Улетела так улетела, а мы идем куда? Мы куда-то идем, мы идем. А это что? Лавка, вот, сюда нам нужно, ёп. Там палочки продают. Давай, брат, Рулимендер, продай мне самую мощнейшую палочку, сделай мне самую охуенную палочку. Сундук. Но выпала прикидка, мантия. Ебать. Нападение 7. Ну, конечно же, мы эту возьмем, потому что мы кто? Мы лучшие ребята. Мы меняемся.
Я особенный. А особенные должны одеваться не как все. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Да, приятно, now, приятно. Come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Самую особенную. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Что за палка, блядь, такая? Well, this isn't a good match at all, is it? Клоун, блядь. We'll find you something, not to worry. No, not you. Давай сам попробуй найти. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Вот это типа лучше уже. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Она должна быть такая упаковки непонятная вообще. Where are you? Не по цвету. Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Вот она без какая-то непонятная. Here. Take it. Опять какая-то ёбнутая палочка. О, красное дерево, изогнутая спираль. Ну какая-то стрёмная, блядь. Хуялочка, блядь. Curious indeed. О, изогнутая спираль, темно-серая. How intriguing. Блять, я не знаю, о, вот это прикольно. Костяная. Это какая-то флейта уже. Curious indeed. Вот это белая прикольная. О, вот такая. Вот это стилевая. How intriguing. Вот это стилевая. Curious indeed. Блять, а я-то чё? Я чё разбираюсь? Там тис, бензина, кедр. Давай кедр. How intriguing. Давай 14 дюймов. Вот пластичный. Curious indeed. Сердечная жила дракона служит сердцевидной для палочки, известна тем, чем способна вызывать мощную магию. Служит для палочки, известна тем, что способна вызывать стабильную магию. Хуй его знает. Может, широкий спектр магии. Да, мы будем не на силу действовать, мы будем... Phoenix feather. Exceptionally rare.
and a core with a strong sense of initiative. Вообще ничего не скажет. How intriguing. Ну все, за первый феникс берем. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Неплохая, неплохая. Now, how did that feel? Good. Different. Хорошо. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Хорошо, брат. Lumos. Так, свитки надо. Где свитки? Свитки где-то тут, да? Далее. Мы вроде сюда ходили, а вроде... вот мы здесь были уже, а мы что-то не подошли. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. Вы учите у Матильды? I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ага. Магический рецепт стол для горшков с маленьким горшком. Чё? Ну, давай берем. Берем, конечно. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Да нет, мне твои товары не интересуют. Брюква, теперь какая-то брюква. Главный поставщик свежих продуктов. Главный он. Ладно, пусть деньги копятся, а потом еще что-то приобретем. Я, в принципе, можно залететь еще куда-нибудь. Так, сундук уже брал, в принципе. Еще сундук. Что, просто еще нельзя тебе ничего не сказать. Ну, пошел ты, сука. У меня уже 9 зелек, нихера себе. Походу, что-то какое-то месиво будет. Revelio. Самое время сохраниться. Мало ли сейчас что-нибудь. Совиная почта. Мало ли что-то. Сейчас еще вылетит, блядь.
Так и не лагай. Ой. А, тут сохранение, автосохранение есть. Ну сюда. На всякий случай. Well, hello there. Здравствуй. Revelio. Сейчас, подожди. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит тематичному лого, который управляет магазином волшебная брюква. Ему нравится быть гучи, события и общаться с покупателями за пределами мира. Pardon me, sir. I'm here for the seeds. Мне нужно обратиться к вам за семенами. Oh, the dittany for the new fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Да, я спокоен, Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Что мужики делают? Продолжаем или на этом остановимся? Да, только не упади, не разбейся. Сейчас подумаем, что делать. Погнали. Давай продолжаем, короче. Да. Смотрите, Нати на площади. Пиу, пау, пау, папа, пау, пиу. А что он на площади-то делает? Хочет главную речь сказать? Ой, брат, подожди. На, тебе подожди, тут задание у меня. Блять, еще мешки. Халява. Сука. Сюда иди. Поймал. Тут еще какой-то пакет, блядь, сумка. Как ее достать-то? Никак? Ну ладно, погнали, где ты? Здорово. Все, я все сделал, все, что ты хотела. Теперь понимаю, почему ты не можешь выбрать любимый. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Мой любимый магазин, где... Что происходит? Пизда. Кто это такой? Draw it away from the building! Away from the village! Он здоровый. Еще один. Хана этому.
этому, как его, Хогсвиду. Хогсгвиду. Ну давай, братан. Ага, хуй поднимешь. Думаю, броню пробивает. I was trying to beat him at his own game. Я пол здоровья падаю. Лежать, подонок. Ты тролль, блядь. Жить, мать, жизнь. Живи, мать. Took him long enough. Он мне не соперник. Ну, за предметы бросать, потому что за предметы прям нормально отнимают. Все. Упал, блядь. Бомжара. Я сильный, у меня древняя магия есть. Я спас всех. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? Да, в порядке, они еще легче, чем эти. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Давай я все починю. Reparo. Lucky they didn't do more damage. A moment if you would. I will see what he wants. Пусть он заткнется. Я же теперь могу чинить. Я-то сильный теперь, братан. У меня теперь навыков куча. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Ренепо. Репадо. Ага. Что еще? Сейчас вообще весь дом поставим. Оп, и все. Красота. Готово. Что там кто-то что-то звал, там кого-то там. Revelio. Энкист из Вудгрофта. Статуя повествует Энкиста из Вудгрофта, как полагает основательная деревня Хогсмид, которая под давлением был вынужден покинуть родные места. Кто-то что-то звал меня? Дубленый плащ. Lumos. Revelio. Араш. Волшебная почта. Эти лодки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различные почты. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую маркировку, в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Интересно. А что, теперь вообще все открыто, что ли? Приколисты. Давайте тогда поищем все, подыщем.
Пока есть такая возможность, пока мы все убежали. Кей, сундук халявный. Шар с полярной совой. Ебать. Когда я что-то ловлю, нахожу, это такой кайф. Не, вот этот лучше. Так, шарф. Ага. 7 уровень нужен. Но его даже одеть нельзя. Ревелио. О, халява. Декор чайной лавки полностью отражает вкус владельца по имени Миссис Типли. Эта чайная лавка утопает в розовом цвете и роскоши. Звонкий колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Уже 7 нашли. Так, давайте пока мы сесть. Да, реально, возможно, сейчас вроде все двери открыты. Вот сука. Ну я быстро. Вот сука. Ревелио. Быстро кейс. Успею, нет? Блять, не успею. Все, я понял. Хотя бы здесь можно? Шляпа лесного колдуна. Колдуна? Все равно 2 шляпки есть. Ну, красный цвет получше смотрится. Ну ладно. Ревелио. Котик. Тише, котик. Мимимукай, мимиму. Мяу. Мяу. Как это пробраться, знаете? Акио. Lumos. Levioso. Reparo. Ревелио. Ух ты, блядь. Плохо, неплохо. Тут и навыков куча еще. Ну, пробраться херу, не знаю, как туда попасть, но ладно. О! Так, эти кошки почему-то ошиваются поближе к магазину перцев. Возможно, их привлекает сами перья или же лакомцы, которые владельцы их часто угощают. 7 уровень, ребят. А там нужно 8, да? Или что там? Нет, там шарф. А, нет, все, можем взять уже. Ни хрена себе. Ой-ой-ой, ну он моднячий, ребят. Прям сейчас его и одеваем. К нападению плюс 6. Блять, одеваем по-любому. Подожди, палочка. Рукоять палочка. Ну мы уже нормально так прокачаны. Здоровье есть, уже нападение в принципе есть. И шарф есть. Красиво. Ща, подожди. Ревелио. Еще не все. А, вот тут сюда нельзя. Сюда. Кто это, блядь, сейчас был? Что такое там чудовище? Ты что ли? We were just talking about you.
О чем вы говорили? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmid to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving Давай, брат, давай, самое классное, самое last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Дай мне плащ хороший. Давай, спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Давай. Plenty for your perusal today. Take your time. Ну ты слишком слабый, ну ты чё, ебанутый тип. Ну ты дерьмо, не. Ну ты дебил. Вот сейчас, давай посмотрим. Ну-ка, глянем сейчас. 375. Вот на это деньги можно потратить, в принципе. Только мне бы предосмотр сделать. Ой-ой-ой, красавчик какой. Вообще вот такая есть, легендарная. Легендарная 500 стоит. Маска. Ой. Не, ну с маской это вообще пиздец. Ну ты какой-то джентльмен уже, ребят. Джентльмен. Ну-ка, что с накидкой посмотреть? 12. Ну это какая-то клоунская. Это какой-то, блядь, султан. Ну это вообще какой-то богатый тип. По самому этому вот этот самый лучший, да? Нет, чуть не купил, придурок, блядь. Ну, кстати, такая прикольная. Можно, в принципе, и взять. Подожди, у нас еще тут что-то есть. Ну-ка, продать, если. Продаю. Это что за шарф? Продаю. Давайте что-то вот это чуть возьмем. Потому что тут плащи какие-то не такие. Мантия звездочета. Не знаю, мне моя мантия нравится. Ну даже посмотрим, подожди, сейчас я что-то куплю еще. Да куда нет? Бля. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Подожди, нет, не идем. I sell even more battle-worthy items. Да никуда мы не идем. Так, это 14, да, у нас? Блин, у нас 14 здесь. Это что у нас? А, это шарф. Что ли? Ну да, надо поменять, надо реально. Это, в принципе, можно и оставить. Да, давайте сменим. Быстро, деньги есть. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Пижама. Доберем 75. Все, взяли. Так, еще давай. У нас деньги есть. Легендарные.
Ну что, конечно же, получше... Да, конечно, берем, блядь, чё? Пользуемся моментом, как говорится. Все, теперь мы прокачанные, да. Пиздец, тип у нас изменился. Ой-ой-ой, защита 15, нападение 28. Это еще же потом прокачивать можно. Чё? Можно менять? А, и ничего не меняется, да? Ну да, тогда так-то обычно пока не. Потому что чё? Мы же еще прям все обычные ребята. Чё мы, блядь, все каким-то богачом делаем? Не, шар, в принципе, можно оставить. Все, погнали. Пошли, родная. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Ах, сука, этот You тролль said ебаный. you could get to the child when they came to Hogsmid. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Нас заметили, нас Did they заметили. see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Хуйня голос, блядь. Убегайте, прячьтесь. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. Тише, тише, ни к No чему need for устраивать драм. theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me.
Вот именно, I сука. said, my friend is busy. Сука такая ебаная. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Все равно не просидишь.